we continue. Oh, yes, again and again. Yeah. I guess, I feel like when I was summing up where we were at on the podcast, it's just kind of just like, so we got to Act 3, and we saw some shit, and it was like, holy shit. Wow. Okay. And let's go, you know. Yeah. And everything okay? Everything's okay. Everything is okay. Yes, we were fighting. Damn. Everyone looks dapper. As we should be. Look at this. Can you humor me and put Mael in the new suit with the white hair? Which one? Chic? Cool. Yeah, because I didn't have Chic when I was playing. I see. These are all new. Dope as hell. All right, so yeah, that's fine. Had a couple of useful things open. Did you pick up any stuff that you needed to check? Let's look at because you ended up fighting Sprong. Right, Sprong, and then there was another boss after that, right? Oh boy. Here, let me yeah, you can pull it up. Let me get us caught up here and see what's going on after all that lore dump. Yep, Sprong, you got Cheater. Always play twice in a row. And we put that on in. And you gotta learn that. Then you hit up the Crimson Forest, and you fought the Chromatic Gold Chevalier. Yeah. And that gave you Verso's new sword. So. Right, and then we just put that shit without even acknowledging. Without even thinking about it. Yep. There you go. But scales with agility and luck. Big good, strong. Starts rank S, but you cannot heal or gain shields. So you're playing big boy games. And then, yes, 20% increased damage for each consecutive turn without taking damage. So the more you actually play perfect, the more damage you do in big numbers. Yes. Massively rewarding. Is it? Well, sorry, it was. Okay, it's level 24. Cool. Also, after big moments in dungeons, is when new levels of conversation unlock for the party. So, after each dungeon, I'd say it's a good time to go back to camp. Camping in the sky. Camping anywhere. Il va bien pouvoir. Wait, what? What just happened? Can I reload? Because I was moving towards the thing and I interrupted a sentence. Yeah, you can reload. Okay, no, she's still talking. Moi, je peux le faire. Okay. Just who's gonna upgrade a picto? Mile. Nobody talks usually when I'm here. No, they don't. And shoutouts to the game for, even though you got caught off guard, making sure that the message continued. Yeah. Great. Alright. Alors, comment comptes-tu regagner leur confiance? After all that shit. Tu prends ton pied là. Ça tombe bien, toi qui collectionnes les jambes. Tu ne peux plus t'appuyer sur ton charme et tes cheveux bien coiffés. Alors, c'est quoi le plan maintenant? Oh. Au moins, elle te parle encore. C'est déjà quelque chose. We got brought back from the abyss, so we'll fucking... I guess. We'll sort of turn our shoulders and say, what's up? You want to spend time with Morocco? Oh, God. Does he Faithful, want to fight? Loyal. Yeah, but do you want to go hang out with your dog? I kind of do, yeah.
Isn't that dope as hell? That's pretty cool. Dog wants to fight. The dog wants that you get the rag, and then he bites the rag, and then you go, play tug of war. You want to play tug of war? Verso approaches Monoko, who looks deep in thought. Monoko is thinking about what happened after the paintress was expelled from the canvas. Tout va bien? Quel effet ça fait d'atteindre son but après toutes ces années? God. Emptiness. Au bout du compte, je ne suis qu'un gestral et je te soutiendrai toujours. Mais quand même. But Will a duel help you feel better? Est-ce qu'un petit duel t'aiderait à mieux te sentir? Pas aujourd'hui. Oh, damn. He doesn't want to play. doesn't want to fight. Oh, man. Oh. I Je know. sais que je ne devrais pas m'attacher aux humains. Car ce sont des créatures éphémères qui vont et viennent. Et qui ne reviennent jamais. Et pourtant, je partage leur tristesse et leur joie. C'est parce que Verso savait ce que tu étais à l'extérieur du tableau. Moi, je sais ce que tu es à l'intérieur. Tu es l'ami le plus loyal qui soit. Et certainement pas qu'un gestral. Quand je t'ai quitté, il y a 10 ans, je me suis convaincu que c'était pour le bien des grandes 10. Mais, en réalité, je ne supportais plus d'assister à toutes ces morts. Expédition après expédition. Grandis? The big poets in Monaco Station. Okay. You remember? So there was the Gestrels, or the goofy little small ones that love fighting. The Grandees were the big ones that were like, let's have a Yeah. poetry duel. Yes. Yes. And they were in the cold area. And there was a lot of mentions of the riders last time. Actually, there wasn't. There was one mention of them. Only one? There was a mention of the writers, and that was that they used Mael. Ismael and caused Verso's demise. There was a fire in the mansion, and Verso died in that fire, sacrificing himself. And the writers used Mael in some way, Yeah. and that is what caused it. Yeah. But that's all we know. Okay. Don't let your brain attach to that which is not there, Yeah. lest you fall into the trap of my brain, where I'm... Where does it plug? What does it mean? Oui. Et pourtant, me voilà de nouveau avec toi. Suis-je loyal car c'est fondamentalement qui je suis? Ou parce que c'est ainsi que Verso m'a peint? Oh, damn. The questions. Are you loyal because you're a dog? You were born like that? Or because we grew up together and we're tight? Tu m'as suffisamment botté le cul pour savoir que c'est la première option. C'est qui tu es. Tu as tout à fait raison. Gare à l'excès d'arrogance, mon ami. Parfois, j'aimerais que tout redevienne comme avant. Quand on jouait avec Cléa, Aline et Renoir. On avait l'impression que rien de mal ne pouvait nous arriver. Les bons moments ne durent jamais. En revanche, les mauvaises périodes semblent prendre leurs aises, elles. À nous de faire en sorte qu'elles finissent par disparaître. Ça te dirait de partir chasser des névrons qu'on n'est pas du tout de taille à affronter, comme au bon vieux temps? Ça me ferait chaud au cœur. Alors, allons nous faire couper en deux dans la joie et la bonne humeur. Monoko is touched by Verso's willingness to endure bodily harm to raise his spirits. And Verso knows Monoko would do the same for him. Does knowing that you are a creation of a higher being take away
your free will? And does that mean that what you are is predetermined and thus you had no control in the feelings you felt and the ways that you lived your life? Does that matter to you? That's deep. That's deep. I mean, these are the questions. I believe a pretty good answer was, you'll never know whether or not you have free will, and the dominoes are moving no matter what, regardless, so you might as well act like you have free will, because there's no difference to you either way. You can just sit there and be like, I don't have any, thus I'm not going to do anything. Yeah. Or you can go, well, maybe I do, maybe I don't. You might as well act like you do. And try to not let the thoughts torment you. Well, give yourself the best shot in your behavior that you'll have, you know, hopefully a fulfilling life of your own making. Because knowing that you have no control over it doesn't really make it any better. You know? So, yeah. Might as well. Bet. They battle a few Nevrons in the middle of the night, like the good old days, before returning to the others. Is that the last of that? Avoue que tu Yes. prends. Tu ne peux plus t'appuyer. Au moins, Oh wait, That again. would be the next one if you wanted to. You have some stacked up. au moins. Yo, if God was chilling right there next to you and was like, yo, do you want to see your source code? Would you take a look? Soirée. Dive in, Reggie. I'd be like, Open up. Wait, what's the point of the program? What's the point of this life, bro? What's the point? What's the point? What if there is no point? What if Oh, the point is yeah. that it's here? That's it. It's running. All right then. You take a look. You see what's happening under the hood. I don't Recompile. need to look then. I'm good. Les couleurs du ciel. Les étoiles qui scintillent. I want to know every line of code. I want to see it. I want to stare at it. And knowing how it works makes it so much more interesting to me. Usually. I would fucking dive. I would lab myself. But sometimes you might lose the magic, you know? No. For me, knowing that this complex thing is the result of this setup is what's fascinating to me. It's more important than being disappointed by what you find out. I find it so much cooler, like when you reverse engineer the machine and you just see like, oh, this is all it was. I'm like, and that's the end result? Holy shit. Yeah. That's amazing. That the end result you get here, you know, it's the fucking chemicals conversation again. Like, it's so cool that that's the end result. I fucking love it. Open that shit up. Show me what's going on. C'est une nuit pleine de promesses. Oui. Nous allons ramener Noko. Déjà, je croyais que tu préférais attendre que les choses se calment un peu. Qui sait combien de temps demain nous accordera? Non. Offrons à Noko le cadeau de cette journée. Rejoindre le fleuve sacré ne présente pas de difficulté. Nous ne sommes pas loin. Il est tout proche de la gare. Ça ne fera pas plaisir à Golgra que tu passes devant tout le monde, d'autant que ce n'est pas la première fois. Je verrai avec elle plus tard. Tu m'as déjà aidé à ramener Noko une fois par le passé. Puis-je encore compter sur toi, mon ami? Toujours. So Act 3, everyone's got a quest. Oh. And part of the friendship is the next level is locked behind completing that quest. I see. So That's for cool. Monoko, if you want to get to the next level of friendship, you've got to go bring Noko back. We will. They also promised Monoko that they would bring Noko back. The sacred river is not far from Monoko Station to the north. Alors, Avoue que tu prends. tu ne peux plus Au moins, Hey, we can spend more time together. I told Monoko I'd help him No. bring Noko back. Okay, that's it. It's just
locked at that point. I see. On the last friendship, what was unlocked? Was it a new gradient? Gradient level 2? No. No. Okay, well, never mind. All right. I feel like we just chatted. You just chatted, yeah. Okay, cool. And we raised the friendship level. All right. Je suis rarement aussi nerveuse. Mais aujourd'hui, Oui, je vois ça. c'est pas que je m'en moquais avant. Je me préoccupais de la mission. Mais maintenant, Maintenant, c'est personnel. Let's spend some time together. Verso approaches Sciel with conviction. Je vais aller nager avec Esquier. Ça te dit de te joindre à nous? c'est lui qui t'a dit de venir me le demander? Whatever do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Il masticote sans cesse pour que j'accepte de prendre des leçons de natation. Oh, she is afraid of water. C'est vrai que je l'ai entendu dire que tu étais une très mauvaise nageuse. Est-ce qu'il est... C'est vrai que tu sembles toujours mal à l'aise dès qu'on doit franchir une étendue d'eau. Tu ferais bien d'apprendre à nager. Yeah, no, like, I want you to be safe. You have to save yourself. Comme ça, si tu tombes à l'eau, je n'aurai pas à mouiller mes habits pour venir te chercher. And look how good I look. I don't wanna. Quelle galanterie. Que veux-tu? Je suis pour le travail d'équipe. Mais les vêtements mouillés, c'est tout sauf agréable. Ta situation hypothétique est bien spécifique. J'imagine que c'est une bonne idée. Elle est même excellente. Va te changer et retrouve-moi au bord du lac. D'accord. Nighttime swim. Verso and Sciel get changed. Verso reveals that he keeps secret swimsuits in Monaco's bag. Right next to the rocks. Right next to Sori. And a lady's swimsuit as well. Just in case. Now, sneaky verso. Of a certain size, I'm sure. Which is like, what if it... Is it always gonna fit? Or is that the qualifier, Damn. verso? What do you keep it? You just keep them, do you? Well... Well, they fit on me. I don't know. Trying. Je tiens à dire que je sais nager. Je te rappelle que j'ai grandi sur une île. Oh, C'est juste que j'ai une aversion prononcée pour la natation. Oh, je peux t'aider pour ça. I had an aversion to mushrooms, but I got over it. Unlike those other dudes. Moi aussi, j'avais une aversion pour les champignons. Mais j'ai réussi à la dépasser. Ah, dans ce cas, merci de me révéler ton secret. Il faut affronter sa peur en face. Tenter de l'éviter ne fait qu'accentuer le problème. Esquier n'a pas arrêté de me servir des champignons à manger. Les premières fois, j'en suis mort. Et à force, je suis immunisé. C'est ça qui est censé me motiver. And J'étais now aussi le capitaine de l'équipe de natation. à you l'école. know why those others died, but SKA thought they'd be fine. So it's like, okay, that is like you're off the hook because he cried not knowing that he was killing them. Yeah. Because this guy was freaking invincible. Ridiculous. Et le fait que tu nageais avec d'autres Swim enfants captain il y in a 100 school. ans est censé m'impressionner. Wow. Verso can do it all, huh? Je sais toujours nager aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Allons, laisse-moi t'aider. Tout est une question de contrôle. On doit t'aider à te sentir en contrôle de la situation. Ce qui te laissera le temps de réagir et t'empêchera de paniquer. God, that's so scary. Très bien, je t'écoute avec attention, ô sage capitaine de natation. Oh. Par quoi on commence? Reste assise dans l'eau pendant quelques instants. Et puis, quand tu te sentiras plus à l'aise,
On ira là où elle est un peu plus profonde. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive aux arbres que tu vois là-bas sur l'île. How are you in the water? I don't want to go into deep stuff. Okay. Can you doggy paddle? I don't know for how long, because I usually panic and go to the sides. Shit. Okay. Okay, fair enough. Yeah. I have... Gotta take you down to the beaches in Grenada and have you go through some fucking... oh my gosh. do some laps. Yeah. I had... one of my earliest memories is almost drowning. Yep. So Yep. it can be scary. Me too. I jumped in a pool when I was like fucking a baby and I had to get yanked out. Yeah. But then I got brought to Grenada and we had to swim every Saturday and it was like, okay, That's good. we learned. Sciel gathers her courage and enters the water. She panics, but Verso helps her get over her fear. She begins to feel more at ease. Exposure therapy. After a little while, she manages to swim to the island. J'ai réussi. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Merci. Quand je pense que tu doutais de moi. Je reconnais que tu es un excellent professeur de natation. Et maintenant, retourne là-bas. Vas-y, je te regarde. Quoi? Sans un petit discours pour me motiver cette fois? Alors tu reconnais que mes paroles étaient motivantes. Au moins, elles étaient là. Sciel can't believe she has overcome her fear. She appreciates Verso's friendship. Sciel and Verso know that they can always rely on each other. Oh! Let's go. They spend a bit of time on the island together, celebrating, then head back to the group. Oh, I got a new song. Good job, buddy. And swimming. Well, you know what? Might as well. And everyone's like, uh-huh. Went for a dip? Yes. Okay? But some things to arrange, okay? Je suis rarement aussi nerveuse. Oui. C'est pas... Maintenant, c'est... Let's spend some time together again. Verso approaches Sciel, eager to talk to her. Tu ne m'as jamais dit... Comment une fermière finit-elle par se retrouver à la tête d'une école? C'est évident, non? I'm not as smart as you. You'll have to connect the dots for me. Je ne suis pas aussi intelligent que toi. Alors j'ai bien peur qu'il te faille m'expliquer. C'est bien que tu sois capable de reconnaître que je suis plus intelligente que toi. Pierre était Never miss a bénévole à shot. l'école. Il enseignait aux enfants comment naviguer et survivre en pleine nature. Après sa mort, j'étais au plus mal. À l'école, je n'allais toujours pas bien. Mais au moins, je pouvais sentir sa présence. Entendre les enfants me raconter des choses sur lui. Poursuivre son œuvre. C'est logique. Alors crois-moi, je comprends pourquoi ta mère a fait tout ça. Elle voulait se sentir plus proche de son fils. Continuer à percevoir la présence de Verso. Aurais-tu créé une copie de Pierre si tu avais pu? Même en sachant que ce ne serait pas le vrai. Si tu me posais la question aujourd'hui, alors non. J'ai vu comment la situation actuelle te tourmente. Et je ne voudrais pas infliger ça à qui que ce soit. Mais si tu me l'avais demandé à l'époque, j'aurais été prête à tout pour le revoir. Pour entendre sa voix. Ou sentir ses bras autour de moi. Chaque jour, je ne ressentais que son absence. Le vide laissé par le fait qu'il ne soit plus là. La marque sur la chaise où il s'asseyait. Celle de ses pieds dans ses chaussures. Sa veste qui n'était plus portée. Tu veux savoir pourquoi je déteste l'eau?
J'ai essayé de me noyer. Quoi? Quand j'ai perdu Pierre, j'ai plongé dans l'océan et nagé aussi loin que possible de lumière, allant jusqu'au bout de mes forces et laissant le ressac m'entraîner au loin. Jusqu'à ce que je n'ai plus l'énergie de continuer à avancer. Mais je me suis réveillée le lendemain, sur les quais du port de lumière. J'étais toujours vivante, et je n'avais pas la moindre idée de ce qui avait bien pu se passer. Ce que j'ignorais à l'époque, et que j'ai appris à l'hôpital, c'est que j'étais enceinte. Qu'en cherchant à me noyer, j'avais perdu mon enfant. Ciel. Alors, je désire plus que tout que Maël ramène tout le monde. Que Pierre revienne. Mais je sais pas comment lui dire que par ma faute, nous avons perdu notre fille. Elle aurait eu 6 ans aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Sombre et personnel. Tu te rappelles? Il m'est arrivé d'avoir ce genre de pensée, moi aussi. Pas de vouloir me noyer, mais tu vois ce que je veux dire. Ça aurait résolu tellement de problèmes. Pour tout le monde. Verso. C'est un choix comme un autre. C'est vrai. Mais il y a une créature que Verso a peinte dans son tableau. Un être qui aide toujours ceux qui sont rongés par leurs sombres pensées. Tu veux dire... Oui. Lui. Sciel has confided her darkest secret to Verso. Bound by grief and dark thoughts, their connection deepens. There you go. The scar on her stomach. Yeah, which I noted as soon as we saw her looking at who I presumed was Pierre and the child. You remember the shot at Sirène Yes. and what Esquier says to her when they first meet. Esquier. 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 The goat. Esquier. Yeah. Yeah. Okay. Esquier is actually the goat. Superman. Yeah. Child Verso created his best buddy, Superman. That's good. That's really good. How fucking sick is that? Verso and Sciel spend more time together looking at the stars. Two close friends, able to enjoy the silence together. Sciel is inspired by the evening stars. End slice. Final attack. Hey, When she- you can spell slice with Sciel. You can. Yeah. But anyway. Little dyslexia. Yeah, no, just when she closes her eyes and is ready for it, it's because she's super familiar with the end already. She's comfortable with who she is and with what's up. And that's where she's at, and that's why she's so ready at all times. She's like, yeah, death, okay. Sure, I know you. Yeah, that's heavy. Yep. And that's who Sciel is. Shit. Yeah. Like, Yeah. resignation. Yeah. And time flew by. It spells everything about who she is and contextualizes it perfectly. Down to the like, oh, make no mistake. Like, you're a cute little thing and we'd mess around and have fun. But I would drop you in a heartbeat for Pierre. You know? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais que Maël ramène?
Tu es là depuis un siècle. Quelqu'un te manque plus particulièrement? Oui, une personne. Et les membres de toutes les expéditions auxquelles j'ai pris part aussi. Ce serait chouette de pouvoir leur dire qu'on a réussi. Oui. Et d'avoir l'occasion de leur expliquer tout ce que je n'ai jamais pu leur dire. Est-ce qu'il y a quelque... Oui, et les membres de... Oui. Et There's one. There's one. You can check out her new gradient. And slice. Extreme. Single target physical damage. 1 hit. Damage is increased for each foretell consumed since the beginning of the battle. Deep, deep, deep into the fight. Bam. But now that the damage cap is off, 1 hit means the numbers can go as high as you need them to. Beforehand, you're like, that has a set value. Right. But now Now it doesn't matter. the Sciel is the limit. And you're spending all of your gradient points on it. So if you've been using her and fucking... This is gonna be a nuke. I'm gonna have to go listen to these songs. J'ai vraiment une sensation bizarre quand je la regarde. qui ça? Ouais. Elle a le pouvoir de recréer le monde. C'est une peintresse. Et pourtant, c'est toujours notre Maëlle. Oui, c'est notre Maëlle. Let's talk, Lynn. I mean, if you're curious... Lui, étincelle, fragment essentiel, éclat, clarté, ardent regard, vigilant, heure de néant, inertie et réelle, à-coup existentiel, splendeur de l'arc-en-ciel. Ciel. Thank you. Verso approaches Lynn, sensing she has something on her mind. Tu dis que tu as pris part à d'autres expéditions. Quelques-unes, oui. Avec la 46 aussi? La 46? Non, pourquoi? Oh, pour rien. C'est juste que je me disais... Peut-être... Must be serious. You're usually more eloquent than this. Ce doit être sérieux. Tu es bien plus éloquente d'habitude. Tu trouves? Désolé, tu disais? Mes parents... Ils faisaient partie de l'expédition 46. Je ne les ai pas accompagnés, mais j'ai retrouvé leurs traces. C'est vrai? Oui, sur l'île de Sirène. Oh. Je peux te montrer où. Sérieux? Mais évite de te faire des illusions, d'accord? Allez, viens, c'est pas loin. Surtout maintenant qu'Esquier peut voler. Non. Non, on ne peut pas se permettre de faire un détour. Pas maintenant. Bon, si jamais tu changes d'avis, on peut y aller n'importe quand. C'est pas loin, c'est juste dans les environs de l'île de Sirène. Merci. Verso promised to show Lynn where he found Expedition 46, Lynn's go. parents' expedition, on Siren's Island, not far from Siren's Coliseum. So, when there's time, We can do this. that's her deal. J'ai vraiment une sensation bizarre quand... Qui ça? Ouais. Elle a le pouvoir... Oui. That's her deal. But we're find our parents.
Renoir fait vraiment très peur quand il est en colère. J'imagine qu'il n'est pas si différent de mon père. C'est un peu comme s'ils étaient cousins. It's a little bit as if they were cousins. Let's spend some time with Superman. Why not? Ça, c'est ta tête des mauvais jours. Pourquoi tu m'as caché vos régions? Let's get him! Get his ass, SKA! Damn. Get his ass! Damn, why did you do that? Why didn't you just Don't fly forget. to the Mordor? I'm glad someone didn't forget. Why, yeah, why not fly over Mount Doom and just What the drop the hell? ring in? J'avais peur que les autres veuillent rentrer à Lumière, si tu avais la possibilité de les ramener là-bas en volant. You think they would cop out? They've gone this far, Verso. That's kind of sus. C'était vraiment méchant. Des fois, tu es vraiment méchant. Mais on n'est pas toujours méchant par méchanceté. Says the man who fed them mushrooms. He was sorry. Tu es exactement comme François. Il détesterait t'entendre dire une chose pareille. Oh, oh! Et François est exactement comme toi. Damn, get off my lawn? Qu'est-ce que tu veux dire par là? What do you mean? Oh, oh, des méchants qui cachent des choses mais qui ne sont pas vraiment des méchants. Perso, je me souviens. Oula, du calme. De quoi tu te souviens? Je sais où j'ai perdu Souris. Ah oui, souris. D'accord. Oh my god. In French, it's souris. Yeah. In English, it's sorry. And now it's Uri for the other rock. Okay. Yeah, it's a pun in French. In English, it's just not, it's not. It's the first time I hear of Uri, though. No, it is. It is. But it's just weird that in French they just didn't even bother because it's a pun, and it just doesn't fly at all in English. So they're just gonna go with a different name entirely. Which one was Uri again? Et c'est lequel déjà? Souris m'aide à There nager you go. sous l'eau. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, où est souris? Maybe it's because the U is like a C'est dans la smile. grotte de François. Oh boy, we have to go see Frank again. D'accord. Reggae. François ne te la rendra pas sans combattre. Oh, je préférerais ne pas avoir à me battre. Il était tellement en colère la dernière fois. Peut-être que si tu lui chantais une petite chanson, ils passaient leur temps à chanter, Cléa et lui. François et Clair used to sing together. All the time. Ça lui faisait tellement plaisir. Et tu as une voix splendide, tu sais. Merci, Esquier. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr que François ait envie de m'entendre chanter. Oh, 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 je sais. Et si tu So dansais excited. avec lui, tu es un excellent danseur. Parce que François sait danser? Je ne l'ai jamais vu bouger. À part peut-être quand il dodeline légèrement de la tête. Enfin, bref. Et si on lui proposait plutôt quelque chose en échange? Qu'est-ce qu'il aime? Les fleurs? Les fruits? Ce qui brille? Oh, je sais. On va lui offrir une autre pierre. What is he like? You talking about Francois R. Stinkmeter?
Would he want another rock? What are you gonna do? Pourquoi voudrait-il une autre pierre à la place? Parce que celle-là sera meilleure. Meilleur comment? On va en choisir une qui ressemble à François et on peindra une clé à miniature dessus. Do you have talents? Can you actually make it look good? Mais tu te sens capable de faire ça? Bah, au pire, si on n'y arrive pas, tu n'auras qu'à te battre contre lui. Ça m'aurait étonné. Et pourquoi pas cette pierre-là? Alright. Génial! Tada! Yeah. Tu Wow. trouves pas qu'elle lui ressemble Mean comme muggin. 2 gouttes de pierre? On dirait presque que François Big est là man. avec nous. Bon, très bien. Je suis prêt. It's pretty good, actually. Attends, tu veux y aller tout de suite? Oui, oui, oui. Ça ne sera pas long maintenant que je peux voler. Allons voir François. I'm down. Oh, we're doing it now. Yeah. See that? Quick teleport. Let's save you the time. Franfran! Je t'interdis de m'appeler comme ça. Tu as souri. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Prouve-le. On t'échange souris contre The mean mug and everything. ce splendide portrait de toi. He thought school was only for one day. He mad. Well, I mean, it's pretty close. And look at little Clair. Ça capture parfaitement ton moi intime. Pas toi? They mentioned it before too, but young Clair and Verso played in the canvas together. Okay. Okay, that I had forgotten. It was an aside in a context that was very past, but yeah. Même pas en rêve. C'est souris que tu veux, viens la chercher. Damn. Oh, we're doing this. Let's go. Oh shit, okay. No time to waste. Starting S. Well then. Oh, he has fucking Yeah. 5 shields. So there's Flory, Sori, and Uri. But in French, Uri is Suri. They probably thought that in English, Sori and Suri would be too close to each other, and so they just didn't go for it. But they should have. But then you don't get the smile pun. I don't know. I don't know what it is. Anyway. My turn again. Oh god, he's still standing. Frankie! I got XP for this. Nice. You got it. Bon, d'accord. Tiens. With some rune on Ta it. fichue pierre. I appreciate that they didn't make you have to, like, go fly over there and do this. Yes. It's like, alright, let's just get it done in the cutscene. Oh, souris, qu'est-ce que tu m'as manqué. Merci, Franfran. En revanche, tu peux laisser l'autre. Oh, you like it? François. As they leave the cave, the expeditioners hear Francois crying dramatically in the distance. Sheesh. Elle lui manque vraiment. Frankie. Damn. Oh, Frankie. No wonder he's so mad. Back at camp, SK swallows Yuri, his new rock.
Yeah, because Esquier still has his friend in one way or another. Trouver Souris, But Frankie's on va alone, pouvoir man. explorer solo. And Claire's got better things to do. C'est toi le meilleur, Verso. Ah, shucks. Go on, tell me more. And it's... Ah, comme tu y vas. Vas-y, dis-moi plus. Hey, you've seen Toy Story. Yes. You know what happens when Woody and Buzz aren't getting played with anymore. But they're living, breathing creatures in the canvas here. And Clay is out, Yeah. taking care of business in the real world. So, Big sadness. sorry you have a soul. Not my problem. Mon ami, tu es le plus intelligent et le plus rapide et le plus drôle et le plus fort et le plus mieux et le plus douillet. Le plus douillet? Ah oui, ton âme est toute douillette. Merci. Enfin, je crois. De rien. Slapping his belly. That incredible adventure has made the bond between Verso and Esquier even stronger. Every time I look at that headband, though, all I just see is, like... Shot and gun. Ooh. Domain expansion. Infinite void. And now we can go underwater. They talk a bit more about random things before heading back to the others. Not bad. Renoir fait. J'imagine qu'il... C'est un peu. Oh, a bit more? Cléa manque vraiment à François, pas vrai? Oui. Il l'attend tous les jours. Il a cessé de chanter quand elle est partie. Mais ce n'est pas grave. Elle finira par revenir lui rendre visite, et alors, il sera de nouveau joyeux. Tu le crois vraiment? C'est sa meilleure amie. Ça fait plusieurs siècles qu'elle est partie, mais elle ne l'abandonnera pas comme ça. Tout comme toi, tu ne m'abandonneras jamais. Est-ce qu'il te manque? Verso. Je veux dire, ton Verso. Le vrai Verso. Oui, bien sûr. Pardon, je sais pas pourquoi je t'ai demandé ça. C'était vraiment stupide. Mais je me demandais ça parce que tu ne le mentionnes jamais en ma présence. C'est parce que ça te rend triste. Est-ce que ça te dérange que je ne sois pas lui, je veux dire? Tu es mon ami. Et l'autre Verso l'était aussi. Vous êtes Same, but each different. pareil, mais aussi différent. Pourquoi ça devrait me déranger? Remember, he said that before, too. Yes. Well, now you've got your context. Now you know. It makes sense. He's not crazy. There's a lot of motherfuckers walking around with that face. Yeah. Esquier, merci. Mon ami. Nous partirons toujours à l'aventure ensemble? Unlike Frankie, who's all alone. Yeah. Esquier has touched Verso's heart with his words. The bond between Verso and Esquier is now unbreakable and eternal. Reggie, have you ever found a really cool rock when you were a kid? Yeah, absolutely. Isn't that the fucking greatest shit ever? It's pretty rad. Yeah. Done. And we're done. No explanation required. I kept a couple. Oh yeah? Yeah. I definitely parted with my rock collection. I found the super smooth one that would be like perfect for skipping. Nice. And it was so smooth. I'm like, nah, I'm keeping this. nice. I might have one rock at home. From a beach. And I remember we wrote the date on the bottom of one too. Oh, that's cool. Esquier's words trigger Verso's imagination and inspire a new skill.
Oh, word? Anime. Talk more about what kind of adventures they want to go on next. Then head back to the others. It's just funny because, like, literally, you just, as soon as you understand, like, oh yeah, you ever play with your dog as a kid? You ever go looking for rocks? Mm-hmm. Oh yeah, okay, cool. Everything that's happening makes perfect sense. Actually. That's all there is to it. Yeah. Angel's Eyes. Extreme physical damage, 8 hits. 1 additional perfection per hit. Applies Auréole to Verso, reviving him if he dies. Cool. That's pretty rad. Remember when Clair Obscur referenced an obscure 90s fighting game? De l'océan. Tu n'as pas peur de ce qu'on risque d'y trouver? Les pierres du fond des mers sont mes amis aussi. Okay. Tu n'as pas peur de... Les pierres... Now we have to go find these bubbles that I definitely don't remember where they're at. Yes. Now, I will say, don't get your hopes up for an entire underwater world. Okay. Just like the vertical height of flying, there is no undersea depth. Okay. It's just a dive and pick up a treasure. I see. Yeah. That would be crazy. After just giving you flight. Okay, it's just the menu that's glitching. Alright, let's talk. Ouais.